Watu tukiwaona tunasikia vibaya. Wale wamekufa ni kama watu 200. Itakuwa tutafanya kesi kila siku na British Army. British government has had sovereign immunity as they can't be sued. Walikuwa training. Sasa wakati ya walikuwa msituni tukastukia moto imewaka. Najua tukiisha hizi zote hii kitu hata kama italipwa nani? Kama wataki waende nje. The British Army, or BATUK, that's the British Army Training Unit, have been training in Kenya for quite a while now. And this has come with several or a few ills that people, especially residents of the location where they train, have experienced atrocities. And the complaints have been going on, but we want to ascertain if indeed these complaints are true or it's hearsay. So we are heading to Laikipia and Samburu counties where the training happens, just to find out what goes on and if there are any residents that we can speak to who are coming out and saying that indeed there are so many atrocities that have been committed or meted on them and yet they are yet to receive justice. In 2021, the British Army Training Unit Kenya BATUK soldiers, while training in Laikipia County, accidentally set the Loldaiga Conservancy on fire. The fire went on for about 3 weeks, destroying approximately 12 acres of land and the livelihoods of about 7,000 people in the surrounding villages. Our journey leads us to Kimagandura village in Laikipia County, where we meet several victims of the fire. We arrive right on time as the elders are conducting prayers to start their meeting. Tungewaomba ni vizuri hivyo wamesema, si tumengoja kwa miaka mingi. Yaani kutoka mwaka ya 2021 sasa hii ni miaka 3. Lawyer Kevin Kubai has been pursuing justice for these victims for the last 3 years. The case was brought to his attention by James Mwangi, who runs African Center, the NGO pushing for the compensation of these community members. Na tunataka hii wasungu wajue sisi hatuwezi umia tunyamaze. Tumeumia. Siku ile hata ng'ombe kuna hata sasa mtu hakuna ng'ombe nyumbani. Juu ya hiyo moshi. Kuna watu bado tunapeleka hospitali kila siku kwa sababu ya hiyo moshi. Lakini mtu anaenda kulala na mimi naumia. Tunataka na tunasema sio maandamano hatuwezi. Kama wanataka kuishi Kenya, afadhali wamalize maneno yetu. Wamalize maneno yetu na walipe watu kwa sababu sisi hatuna hiyo ng'ombe. Hatuna pesa ya kupeleka mtoto hospitali. Kama wataki waende nje. Eri tuandamane, serikali ya UK wajue vile kama ni kurudi kwa warudi, watuache sisi kwetu. Walituchomekea. Mbuzi tukapoteza, ng'ombe, watoto, kila kitu tulipoteza. Wase ni kama watu 200 ndio wamekufa jua hii mochi. Sasa kila siku inakuwa tunaojua tu na hakuna kitu ambaye tunaona. Iko kitu nyinyi mnaona? Mbona wakose kutulipa na walikuja kutuchoma kwetu? Kama walituchoma kwa kwetu, kesi ni ya nini? Waseme wamekubali kesi ama wamekataa. Hivyo tu, hakuna haja ya kudanganywa. A few minutes into the meeting and emotions rage high. You can feel the pain in what seems to be delayed justice and hopefully not justice denied. Serikali ya UK waseme kama hakuna kitu tuchukue hatua nyingine. Hatuwezi kosa hatua ile ambayo tutachukua. Si wako hapa? Wasungu wako hapa na sisi. Kwa hivyo sisi tuko na haki kabisa, tuambiwe, tuelekezwe kwamba tumefikisha hapa. Na tuambie kwa haraka ikifika hiyo mwezi wa 10 kama sisi hatujaona matokeo yote. Marafiki zangu, tutaandamana. Hakuna mahali hata hiyo Nairobi tutaweza fika mguu. Tunajua hata ofisi yao mahali iko. Tunangoja tena kifo kingine. Na bado tumebeba ile mamsalaba kwa sio makifua tuko na sio macho saa hii hatuoni, masikio hatusikii. Watoto karibu 100 ndio imepotezwa na
kutetemekesha ardhi. Tunataka mwezi wa 10 mapema waite sisi apatia kila mtu tujue nani amepata pesa. Na ni pesa ngapi? Okay? Na tutapatiwa lini? Sinaona hakuna story nyingine manake hatupagani mashamba na wasungu. Amekuja kuharibu siku yetu. Na tunaomba basi watu wafidia wale wameharibu. Hata juzi mama mwingine ameingia fisi leopards. Juzi ya huyu mzee. Ya huyu. Ila aliuliwa. Kijana mmoja ameamuka na hiyo leopards. Lengila. Tena fisi ameingia kwa nyumba. Akashuka ndio nasema nini? Akashukua ngozi ya mama ile analalia. Mama ametoka kwa panga, ananyorosa hiyo fisi. So pande ni watu hiyo vitu napigwa. Hata kiwango mama amuke kwa panga. Si ameshukua ile ngozi ya pili ya tatu. Yaina mama anaamuka. Naweka fisi panga. So pande hiyo wanyama bado nasumbua watu. Na tunaomba watu hiyo watulipe tukae msuri. Na hakikishia nyinyi wana Kenya wote na hawa ni British ndio wameshoma kabisa, na tumeathirika vibaya. Ng'ombe ya watu wameumia, manjao, mangamia na mbuzi, na pia tumepata ugonjwa nyingi hapo sana ya kifua, ya masho sana. Nyasi ilimalizika hapo, ng'ombe ilimalizika na njao. Wakati hiyo ni wakati ya ng'ombe imesaa nyingi, hakuna pahali mjao kidogo imenakimbia, yote ilimalizwa. Karibu more than 400 calves iko kwa hiyo. The community told us these fires, every year there is always a major fire, but no one, including the government of Kenya, had taken an opportunity or had taken a step to file or to seek justice for the people of Laikipia. Mimi nilipoteza mbuzi 32, nikapoteza ng'ombe 78. Na kuku ya kikundi ikakuliwa kuku 59. The loss of their animals meant a loss on their livelihoods. Unfortunately, many have not recovered, even as the wheels of justice that seems elusive take slow turns. Imekuwa miaka 3 na hakuna kitu yoyote tumeona, na hata hao wasungu hao wenyewe mara nyingi wakikuja hapa training, hakuna wakati walikuja kutuambia maneno inaenda hivi. Sisi tunasukuma wakili. Nini inaendelea? Hatuna habari mpaka sasa, tunaambiwa tungoja. Tunafeel vibaya kabisa na hawa. Kabisa 100%. Nataka kabisa waleta hawa, alafu pia walipe sisi, alafu tukae. Sasa ukiona kama wale watu wako neighbor na Loldaiga, wakati hao wanakuja watu hawalali. Unakuta kama wildlife complex watu hawalali kabisa. Kwa hizo mabomu, manyati inaruka, masimba inaruka fence, inamaliza mambusi ya watu mpaka saa hii. So hata saa hii sisi zinaruka huko. Sawa hiyo kelele ya hizo mandege na hizo malori yao na hizo mabomu. Tangu tuishi hapa tunakuanga na British Army, wanakujanga Loldaiga. Wakati walikuja kutuhakisha, ng'ombe yetu ilikuwa ndani, mbuzi ilikuwa ndani. Tukaona moshi, tukakimbia. Mbuzi yetu ilishomeka, ng'ombe ilishomeka. Wanyama wakatoka nje. Akakuja kufamia ile mbuzi moja ilikuwa mbaki wapi? Makijijini. Makuku ya mafikundi silimalizwa na fisi na mboe. Sasa itakuwa tutafanya kesi kila siku na British Army. Walikuwa training. Sasa wakati awali kwa msituni tukastukia moto imewaka. Watu walikuwa ulishe wakapiga masimu. Kujeni tuokoeni juu moto imewaka. Moto imewaka karibu wiki 2 ikiwa inawaka. Ikipigana na watu. Tukaenda ng'ombe nusu ikapotea, simba ikakula, moto ilimaliza nyingi. Paga hata mtu alikufia wapi? Ilikufia Loldaiga. Madhara ni kubwa, watu wakulima wamepata hasara.
Ile maji tulikuwa tunakunywa ni nyeusi, hiyo moshi ameingia. So masara mingi yameingia, nyasi imeisha, mali imeisha, ni masara mingi sana. Miti zingine zimeisha. So masara ni kubwa sana. Tukakimbia tukaripoti British Army, tukaenda na hapa kotini. Wakasema wamekubali walipe mbuzi yetu, walipe ng'ombe. Watu waliumia, watu wengi walikufa, karibu watu 100 na ndio walikufa. Jua ukifika huko hospitali unapimwa, unapigwa picha, unakutikana tumbo yote imekuwa nyeusi, penye mochi ilivutwa, kifua yote, watu kukoa macho. Watu wengi walipotea macho, paka walienda hata hospitali kushinjwa macho. Kutoka tuanzie, wanasema tu tupewe mwezi 2, tunawapea. Kukuja hakuna feedback yoyote ambayo wanatupea. Wanasema tena tuongezewe masiku juu bado hatujajipanga kwao. Sasa watajipanga paka lini? Paka watu waishe wakiwa wanajipanga. The inhalation of smoke that went on for about 2 weeks left many with health complications. Most of the victims complain of chest and eye problems, which they say started after the fire incident. Hii macho yangu ilifanywa operation kwa sababu hiyo moshi ameni affect. Nilienda nimetengenezwa macho, tangawaje sijakuja na makaratasi iko nyumbani, na bado natarajia hiyo ingine ya pili nitaenda kutengenezwa hivi karibuni nikipata pesa. So watu kimwili ame affect kabisa. Wengine zimeaga, maana hiyo moshi ilikuwa kubwa. Hapa ilikuwa inakaa kama giza. Tukilipwa sasa uko na uwezo kwenda kutengeneza hiyo macho unakaa mzuri, ndio unashanza ina hawa. Lakini kama yuko pale na ni kama anatushekea, ametuharibu, waweze kubali kulipa sisi, ni hivi tu anaenda hata tunashindwa ni nini. Maana kama ni mzungu ndiye ameguswa angelipa tu. Hiyo mzungu amelipa toka hiyo mwenye chamba. Na bwana Mwafrika hajalipwa. Wako na madhara kubwa sana. So we've just been speaking to community members of Kimbagandura village, which is just a few meters away from Loldaiga, where the fire happened, and they've been sharing their stories of anguish and how they lost their animals. The saddest thing is that the wild animals, because it's a conservancy, the wild animals that are supposed to be in that place, since the place burnt down, then now the community suffers the loss of having wild animals coming to invade in their farms and also their animals, which is cows and goats. And we're actually heading to a different village where there's a similar case, because the fire went all the way across several villages. And we want to hear what the other side has to say about the fire. Loldaiga village, which carries the name of this case, has many heartbreaking stories. Residents claim not a week will go without a death reported. This, they say, is as a result of the inhalation of smoke, which had poisonous chemicals used by the Batuk during their many trainings. Tuko na shida mingi sana kwa hizi mabaruti manini, wamama kufanya nini kutoka mimba hivyo, wengine kuzaa viwete hivyo. Sasa tukajua kuna shida tuko naye, kwa sababu kila mama alikuwa anasema mgongo, kifua, hata na wazee kutofanya nini, kuishiwa na nguvu zao za kiume na maanisha hivyo. Sasa tulikuwa na shida, yani tuko na shida mingi sana. Bibi yangu saa hii hawezi toka kwa kitanda kwa sababu ya effect ya hizo bomu zilikuwa zinapigwa huko. Now hizi bomu za hao watu ziko na madhara mengi. One, hata wakati wanazipiga hapa kunakuwa na jua kali kabisa, hakuna mvua inanyesha. For the last 3 years tumekuwa na jua wakati walikuwa wanakuja training. Wakija today, even if ilikuwa inataka kunyesha, wakianza kupiga hiyo mabomu, hiyo mvua inapotea yote. Haya, kuja kwa afya ya watu wa area hii, wale wengi mtu ambaye amefika 30-40 kwenda hapo hana nguvu tena, nguvu zote zinaisha zote. When I say zote, unielewa vile nasema, zote zinaisha kabisa.
mpaka unaona population hata ya watu inaendelea kuisha katika area hiyo. Walikuwa wakiona mvua pale, wanapiga wakiwa wameingia ndani, wanapiga baruti zao, mvua inadondoka. Wakitaka inyese, inanyesa. Wakitaka isinyese, hatukuwa na chakula, hatukuwa tunavuna kitu, tulikuwa tunanunua tu mbegu, tunapanda, hakuna kitu tulikuwa tunavuna. Hii ni burial family. Kila mtu akifa anaendaga postmortem na inasemekana ni hewa, ni kuharibika kwa hewa. Yaani zile bomu walikuwa wakitumia siko na sumu, ziliharibia sisi mashamba, wadudu wakakufa. Na kwa kusema kweli scientists walifanya utafiti pande hii na pande ile, watu wawili wa Uingereza na hapa kwetu Kenya. Ikaonekana hizo bomu sumu ambayo zinatupwa juu sikirudi chini na kunyesha mvua zinaenda ndani ya mchanga, inaua wadudu wale utengeneza mchanga, na pia zinatuharibia sisi wenyewe binadamu, macho, masikio, kifua kupata asma, na wengi wanakufa kwa sababu hiyo. Niko na death certificate ziko hapa, na si moja, ni mingi, ni karibu Hizi zote ni za watu ambao wamekufia hapa. Ndio hizi. Ni wale wamekufa ni kama watu 200. 200? Ndio. So hizi certificates ni za watu, yani niko nazo hapa na kuna zingine siko Mramati na kule kunaitwa Digiri. Mimi nilipoteza kijana. Na nilimpoteza kwa sababu ya hii ugonjwa. Wakati alienda kupimwa iko isemekana kifua yake imechomeka na ni effect ya hiyo bomu. Wengi wetu wamekufa kwa magonjwa ya kifua, wengine hata biru imewalemea kwa hospitali. Kwa mama unasikia ni baridi na sio baridi. Wengine watoto, unaona mtoto akifanya nini, mtoto anazaliwa saa hii, unaona saa anakaa anastuka na sido. Sasa ni nini? Na ni hizo mabaruti wanapigaga, masaa zingine wanapigaga usiku wakati watu wamelala na asubuhi. Hiyo ndio inafanya watu kufanya kama hawako timamu kabisa. The second casualty of that fire was one John Morake, who happened to be one of the community leaders, and when he died as a result of stage 1 throat cancer. He's never had a history of smoking nor alcohol. We took his medical records to some doctors in the UK. We shared with them, and their opinion was that such kind of throat cancer could actually have been activated by the smoke. Bearing in mind that this fire occurred in an area where there is intensive and extensive training with a lot of military residue, which contains some, these military substrate. Mahali tumesimama, huyu ni babangu. Baba alianza kuadhiriwa wakati hiyo moto ilitokea, juu walienda karibu kuzima moto. Akakuwa kuanzia hapo akakuwa affected na akashikwa na kansa. Ameteseka almost 2 years na kansa. Baka ikafika akaaga. Babangu kuanzia hapo alianza kuchikwa na kohozi kila saa. Alikuwa ameaffectiwa na kansa. Aliaga na kansa ya throat cancer. Na kila kitu tulikuwa naye tulitumia na yeye, na bado hakupona na alienda. So tunasikiaga uchungu sana, kwa sababu hata wakati sasa tulianza kuclaim hii maneno ya Rodaiga, tumekaa sana bila kueleweka, kwa sababu tungekuwa hata tumepewa kama niyo malipo, kila mtu alipe ndio tujue kujipanga na kurudisha mahali mtu alichukua maroni, juu hata saa hii kuna watu bado wanaenda hospitali. The founding vice chair, he registered the CBO, he mobilized community, and we started the case together.
He was an ex-Mau Mau soldier. He survived in the bush, but he did not survive the fire. Fire, again, was used by the British soldiers. Sasa imekuwa nikiona dada yangu, ndugu yangu, semeji yangu, anko yangu watukufa kwa sababu ya hiyo, mimi husikia vibaya sana. Nasikia vibaya sana kwa sababu mimi ndio next. Kwa sababu climate ni ile ile. Kama sisi tunasikia tunafektiwa sana na roho zetu zinaenda chini. Kwa sababu wakati tumeona mzee kama huyu aliaga na sisi bado hatuna mahali pengine pa kwenda. Ndio hiyo pesa tujalipwa, ndio kama ni kujipanga tunaweza jipanga. Na tuko na watoto hapa. Na bado hata watu bado wanazidi kuzalia tu hapa. Na hiyo kitu bado hata wale watoto sahi wanazaliwa bado wako na hiyo infection. Juu wengi wanakohoa, wanalia kifua kila wakati. Sasa kama mtu hana mzazi, kuna ile uchungu mtu anakuaga naye. Nasikiaga uchungu mwingi sana nikijua hakuna mtu naweza ita baba yangu. Babangu nikiamka asubuhi naonaga hii msalaba nasikia vibaya. Juu kama ingekuwa ni accident ya gari ningejua ni siku yake ilifika, but sasa ni moto. Mimi tungependa sana kama watu wangekuwa wamelipa watu. Nasikiaga uchungu sana juu najua hao ndio kini ya babangu kwenda kwa shimo. Nakuwa na uchungu mwingi nikijua babangu alikuwa mzima, alikuwa anajifanyia kazi yake, alikuwa anachunga mbuzi zake. Tunaishi naye akiwa baba yetu. Sasa hatuna mtu mwingine tunaweza linganisha na yeye. Batuku tukiwaona tunasikiaga vibaya. We only managed to visit 2 of the 3 villages and the experiences are harrowing. If the wild animals and nature affected would speak out, you can only imagine the agony they've endured. So far, we have about 7,744 claimants who are mainly resident of the 3 locations neighboring the area of incidence, that is Daiga, we have Kimugandura, and we have Moramati. It's quite an extensive area, and Loldaiga itself is a very sensitive ecosystem. It's a water catchment area. So many rivers that flow up north, including some of the tributaries of the Greater Wasonyiro, actually have their origin in the Loldaiga Hills. It's a protected area as per the Museums Act of Kenya. The British soldiers must get out of water catchment area for training. That is an ecocide, you know. It's a major crime against that ecosystem. After effects of the fire are the one now that have been extremely devastating. So far, I can confirm to you that we have lost over 200 claimants, people who registered to be compensated for the damages of the fire, but now they are dead because the smoke was very toxic. Tungetaka kuona umekuja hapa Nyago. Umekuja wapi? Nanyuki. Koti. Udionaga onore hare dige kumenya. Mbere ĩyo nĩwonaga? Mwega atĩ nundu yayurĩte gũkũ ũguo. Nundu nene mũno. Na rĩera rĩakuonaga atĩa, ũiguaga atĩa ũkĩhuhia? O rũhuta rũhuha rũroka rũhĩtũkĩte ũguo. Ilichukua muda kotini na baadaye tulipotoa ushahidi yetu na wao wakatua yao, tuliwashinda. Na tulipowashinda walisema watatulipa, na mpaka hapo hawajalipa sisi kitu chochote. Na kweli muda umekuwa wa kutusubua sana kwa sababu ni watu wengi sana wamekufa. So we tested the constitution and we won the case against the British Army. Yeah? They brought them one of the best lawyers, you know, the biggest law firms in this country. Na unapoona hivi na bado unaona Batuku wako pale pale, huwa inakufanya unasikia aje na ungependa kuona aje? Nasikia mbaya sana. Nasikia mbaya kwa sababu tunaangalia, tunaona kama hii ni uongo, wanatundanganya ili tuendelee kuishi. Najua tukiisha na tuisha zizi zote, hii kitu hata kama italipwa nani?
italipwa nani? Mimi ukiniangalia kama mimi si nimezeeka kabisa, sina mtoto mdogo, italipwa nani? Ninasikia vibaya sana. Sasa kwangu ninasikia vibaya sana juu hata sasa hivi hata tukienda kwangu niko na tanki nilikuwa nimejenga hapo kubwa sana. Tanki ya nilikuwa nimejenga ya fiti mingi sana kutoka chini. Saa hii huwezi weka maji. Juu wakipiga hizo mabomu ina vibration inafanya nini? Inafanya hiyo tanki ifanya nini? Kucrack. Inaanza kucrack. Sasa huwezi nisaidia sasa hivi. Initially, the Batuk claimed sovereign immunity from the Kenyan courts. However, through a suit filed by Counsel Kubai, the courts overruled this claim, sending the case in Kenya's judicial system. British government has had sovereign immunity, as they cannot be sued. That one they admit is very clear, even the government of Kenya and our entire legal system, that British government could not be sued. So we say, no. We have a new constitution. We have articles in our constitution that proclaims supremacy of our constitution as ultimate. So we want to test whether these soldiers who comes into our country every year, we see whether constitution protects us or protects them. Because they come here, they kill wildlife, they kill people, they rape people with impunity that they cannot be tried here. At our legal system, our criminal justice system is faulty. They are even saying our prisons are dirty. They cannot even have their soldiers being subjected to that kind of corrective justice. On the 10th of March 2022, we had a landmark ruling at the Environmental Land Court in Nanyuki, which declared, in its ruling, the court declared that the British Army are not immune. As they claimed when we brought the issue first before the court. They claimed that they have sovereign immunity, and because by virtue of this sovereign immunity, they cannot be sued on Kenyan court. Tungeomba sana waharakishe walipe watu wa Rodaiga, ndio kila mtu apate haki yake. Kama ni kwenda kutafuta mahali pengine, aende akanunue mahali ya kuishi na familia yake, kuliko watu wakufe hapa wote waishi hapa Rodaiga. Hapa kuna wakati ama wiki mbili inawezaisha bila masishi ya Rodaiga. There is one notable case we did a postmortem, and actually we found the chest, the lungs showed some residues of smoke. And when you look at the history of some of these cases, these are people who've not had issues with cases with smoking or other cases, with alcohol, which could cause maybe such a similar kind of effect. The Ministry of Defence UK, Batuk, they did conduct an environmental impact assessment for Loldaiga Conservancy, which assessment did conclude that the total number of greenhouse gas emissions that came from that fire, almost 7% of the total MOD emissions. They did conclude that actually the smoke particles from that fire went all the way to the border of Tanzania and Lake Victoria. And they also did confirm that it will take another 35 years for that environment to be restored to its initial position. Nataka kuambia president wetu na wakubwa wetu wote, ningependa kuwaambia wasipofanya juhudi, wajue vile watatufanyia, sisi tutaisha. Juu ndiye president of Kenya, atusaidie mahali imefika, tupate haki ya watu wa Rodaiga. Even when you were in court, the government of Kenya was not even interested. What are you doing? You are suing British. As who? As who? You have suing a foreign army, a nuclear power army. Government of Kenya is always complicit. Always. Our government, it's a client system. It serves interest of other people. Ndĩrenda thirikari ĩgĩtũhe kĩndũ tondũ niĩ na ndirĩ na hinya wa kũnduuca ria. Ĩngĩkĩhaka nyamũ ici ndigũkĩrĩanga, ngoka he mũndũ ũrĩa ũrĩ na kĩndũ akanengera na niĩ ngakĩmwĩka ũguo tondũ noguo kũrekwo. Nĩu no rĩhoya ngũhoya rĩa kuuga tũthondekwo. We would also want that Loldaiga Conservancy goes a long way into
into ensuring that going henceforth, this training is done in a sustainable way. We do not want training, conservation, leasing the land to the community, all being done with the same ecosystem. I mean, there are so many conflicting uses because when you're blasting explosives here and so many military maneuvers using choppers and blasting explosives, I mean, it is not in the best interest of these wild animals. And so they are bound to escape from these nuisance. And when they escape from these nuisance, then they'll flow to the immediate communities. So the communities will bear the losses that come from this training. Well, now the owners of this conservancy will pocket so much money from the leasing of their land for training. Kwanza wafidie wananchi. Ya pili atujengea hospitali. Ya tatu atuwekea maji. Naona? Na pia atupatie pesa ya kutengeneza hiyo forest imeisha. Watulipe pesa zetu kwa haraka. Juu tunaendelea kuisha, watu wetu wanaendelea kufa, watu wetu wanaendelea kutaabika kwa ile mashida walipata, mali zetu ziliisha. Kwa hivyo wakibisa hii kitu ifike mwisho, tuachane na wao. The court of Kenya made themselves very clear that you compensate. That is 3 years ago. If these victims, when they'll be fed up, they would demand for the British Army to leave the country. Na saambia watulipe. Kama wanataka kutrain, kama hataki kutulipa, atuambie tu hataki kutulipa. Tujue vile tena tutafanya. Juu hatuwezi chini, tunikustaki tena tutaenda kustakiana. Juu kama alituharibia mali yetu na bado wanataka kukuja Kenya, itakuwa usaidizi gani? Anakuja ni kutushomea tu hasara kila siku. Hatuwezi kubali tena hasara. We have rights just like anyone in the world. And I've said, British government must seek sustainable solution for us to have a sustainable relationship. This is no longer 60s. It's no longer 50s. We are in 2024 and they must behave. They must behave.